Hello everyone, welcome back. This is IRS Group and I am Milen Jacob. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് OET സ്പീക്കിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺ ആണ്. ഇതും ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് OET സ്പീക്കിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്. നൗ ബിഫോർ വി ഹെഡ് ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്, നിങ്ങൾ IRS ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് so that you get alerts. And also make sure you click the bell icon for notifications. So here we go. Candidates എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് വേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണോ, ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു കൺസേൺ ആണ്. Actually it depends. Now proper introductions or appropriate introductions and greetings will get you marks in relationship building, which is the first criterion in clinical communication criteria. അപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ റോൾ പ്ലേസിനും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് വേണോ, അതോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത റോൾ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഡൗട്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച്. Now I've got I'll show two role play cards for you and see how you can approach them differently based on the background and the task. So now both are home visits. Random home visits തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം I don't want you to be stereotyped. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് അപ്രോച്ച് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം അതിൽ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി, പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി, അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ്, ടാസ്ക് ഐറ്റം എന്താണ്. So these two will help you to determine and decide whether you need to give an introduction or not. So here's the first role play card on the screen now. It's a home visit, as I've told. Now I'll read the background information. Either a nurse in a role play ana, a neurologist has recently diagnosed a patient with Alzheimer's disease and the local GP has asked you to visit their home. You are talking to the husband, wife of the patient, who has been suffering mood swings, forgetting things and wandering off on his own or her own. So this is the background. Patient recently Alzheimer's disease diagnosed ചെയ്തതാണ്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിനോട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So although it's a community nurse, it's not specifically mentioned whether this community nurse has seen this patient or not. So I'd say it's fairly safe to assume that this is a first time visit. ഇനി ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ മച്ച്. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ബോധേഡാകേണ്ടതില്ല. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് വിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസുമില്ല. And then look at the first task which says greet the carer. Find out how he or she has been coping with the condition after being told about the diagnosis. So background informationൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റൻഷനോടെ ഒരു പുതിയ വിസിറ്റാണ്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അൾസൈമേഴ്സ് ഡയഗ്നോസിസ് വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് bullet point says greet the carer. So this is an example of a role play card where you start with introductions. So you need to introduce and give greetings and all right, that is necessary in this case. So you can say hello Dave, I'm Milen and I'm a nurse from the community service and I've come to see you about your spouse's condition. Something of that sort should be fine. Perfect. Now we're going to look at another role play card. This is again a home visit.
You see a 59-year-old patient who was discharged from hospital after an ORF surgery for a fractured neck or femur. The patient was discharged 1 week ago. You have finished checking his or her wound and observe it is healing well. In this case, നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വിസിറ്റ് വരുവാണ്. പെർഹാപ്സ് ദിസ് കുഡ് ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പ്രീവിയസ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ഒരു വീക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ്. മേ ബി യു വുഡ് ഹാവ് കം, മേ ബി യു വുഡ് not have visited, that's fine. But we know another thing from the background. You have finished checking his or her wound and observe it is healing well. So the physical examination over ആണ്, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ്. At this point of time, introducing yourself would be absurd. അത് ഒരു മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം കുറച്ച് ടൈം മുമ്പ് ഈ പേഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന്, ദാറ്റ്സ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ റോൾ പ്ലേ ലൈക്ക് ദിസ്. And look at the first bullet point. Find out how patient is feeling. Pain, mobility, mood, etc. So here you don't have to introduce that you are a nurse from the community or anything of that sort. Absolutely not needed. What you need is follow the first bullet which says find out how the patient is feeling. So you could ask something like, let's say, now that I've examined your wound and everything is fine, can you tell me a bit about how you have been managing these days? Let's talk about pain levels. അങ്ങനെ ആ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ കണക്ട്. ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി, ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഹായ് ടോം, ഹൗ യു ഡൂയിങ്? ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ വീക്ക് നൗ സിൻസ് മൈ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഐഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഹൗ യു മാനേജ് ദിസ് വീക്ക്. ആ രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് വീക്കിലെ ഒരു വിസിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ എവറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് alike, number one. And most importantly, all role plays don't need introductions. There are some which do, a lot of them indeed, but introductions ആവശ്യമില്ലാത്ത റോൾ പ്ലേസും ഉണ്ട്. അവിടെ അത് കമ്പൽസറി ആണെന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനെയും ബാധിക്കും, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്സിനെയും ബാധിക്കും. സോ good luck with your OET preparation and watch this space for more interesting videos based on നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ലെസൺസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.